Mi digeron Q era paranoico. Mi digeron Q la estaba dando demasiadas vueltas a un simple comate de exhibition entre especies. Mi digeron Q no había forma alguna, en ningún universo conceivable, de Q el humano pudiera ganar. Y saben Q. Les creo porque soy idiota. Mi llamo Víctor y soy analista estadístico de la Federación Galáctica de Comate. Lo Q significa que mi pagan créditos reales por ver seis golpes entre si mientras la gravedad les hace cosas raras y en los órganos internos. Es mi forma de vida. La arena día era la esfera de obsidiana y en la estación Kepler 442, famosa por dos cosas. Su tecnología de manipulación de la gravedad, capaz de aplastar a un denderiano como si fuera una oblea de proteínas, y sus carísimas concesiones. Calcularia los números de 17 maneras diferentes. Cada simulación, cada matriz de probabilidad, cada modelo estadístico apuntaba a la misma conclusión. El Humano, es personaje de Jack Reeves, iba demolido por completo. Karlov's, nuestro actual campeón terraxiano. Lo do Bulgaria en menos de 4 minutos. Las probabilidades en derate. Debería haber apostado en contra. De verdad que debería haberlo hecho. Que vex salzaba en la cámara de preparación como un monumento a la violencia. 2 for metros de altura. 6 extremidades ondulantes con músculos que parecen talados en piedra viva, y una piel lo suficientemente gruesa como para detener balas de plasma. Su especie, los thoraxianos, evolucionó en un planeta con una gravedad estándar de 1.8. Lo que los hace naturalmente concebidos como fortalezas móviles. Había ganado 43 combates consecutivos en la arena de gravedad. Y las casas de apuestas y calculaban su 44 victoria. El thoraxiano estaba realizando su ritual previo al comate, que consistía en flexión a cada extremidad en secuencia mientras gruñía. Algo que los traductores, amablemente, tradujeron como: voy a aplastar la carne blanda hasta convertirla en pasta. Un tipo encantador, la verdad. Luego estaba Jack Reeves, Humano, de 178 metros y 25 centímetros de lo que solo puedo describir como un cabello castaño agresivamente promedio que parecía cortado por el mismo con tijeras de seguridad. Un físico que sugería que ocasionalmente recordaba hacer ejercicio, pero solo cuando la apetecía. Vestía pantalones cortos de comate sencillos y una camiseta sin mangas de tiempos medios, y estaba apoyado contra la pared de su cámara de preparación, comiendo algo que el llama barbara de proteínas, que olera castigo, envuelta en chocolate sintético. El esquema médico lo revisó. Densidad ósea, masa muscular moderada. Tiempo de reacción adecuado, superior al promedio, pero nada espectacular. La gravedad de su mundo natal. Una G estándar. Exactamente. La multitud miró estos números y serio. De verdad, serio. La tecnología de gravedad de la esfera de obsidiana era algo especial. Les doy mucho crédito a los ingenieros. Toda la plataforma de comate, un círculo de unos 30 m de diámetro, se encontraba en el centro de una enorme cámara rodeada de galerías de observación con escudos de fuerza. Generadores de campo gravitacional bordeaban las paredes, capaces de ajustar la fuerza de atracción desde 0,5 g hasta 6 g en incrementos tan suaves que apenas se siente la transición. El suelo de la arena estaba hecho de algún tipo de compuesto resistente a los impactos que supuestamente podía soportar cualquier cosa menos una explosión de antimateria. Los generadores zumbaban con potencia, listos para convertir el campo de batalla en el infierno aplastante que la partida requiriera. Ambos luchadores experimentarían la misma gravedad. Completamente justo, completamente equilibrado, completamente brutal. Las apuestas eran absolutamente obscenas. Observe los números pesa por mi panel de datos mientras estaba sentado en la cabina de analistas. Carl Vex tenía una cuota de 1.01 para ganar. Jack Reeves estaba sentado en un ridículo oco.
Incluso los jugadores más degenerados de la estación, los que apostaban a literalmente cualquier cosa con probabilidades, se mantenían alejados del Humano. El total había alcanzado los 4.000.000 de créditos y aproximadamente 3.998.000 de esos créditos estaban en que el vex. Algún Humano optimista en algún lugar había apostado 2,000 créditos en Jack. Recuerdo había pensado que esa persona era increíblemente estúpida. Resulta que era increíblemente intelligent y probablemente increíblemente rico. Ahora bien, Zul Moon, un árbitro, era un cristalino de sigma draconis. Imaginens una mantis religiosa de 2 metros de altura hachar de zafiro que se comunica vibrando partes de su cuerpo a frecuencias específicas. Levaba 30 años arbitrando combats en arena y tenía esa actitud de abrimiento que se sintió tantos seis golpes. Repasaba su lista de verificación previa al comate con el entusiasmo de quien declara la renta. En la cabina de comentaristas, teníamos a Rex y plenty name, el duo de comentaristas más molesto de la Galaxia. Rex era un calveriano con demasiados dientes y una voz que podía romper cristales. Plenty name era un colectivo de mente colmena que habitaba un cuerpo sintético y insistía en narrarlo todo como si fuera el momento más dramático de la historia. Y estaban animando al público, prediciendo una victoria de Cravex en menos de 3 minutos. Las galerías de observación estaban repletas de todas las especies imaginables. Denderianos con sus tentáculos envueltos en bebidas carísimas. Un grupo de respiradores de metano con sus trajes ambientales haciendo ruidos que los traductores no podían descifrar. Algunos comerciantes de zenth probablemente apostarían a cuantos huesos se romperían. Incluso había un pequeño grupo de humanos en una sección. Unos 20 parecían nerviosos, pero extrañamente emocionados. Eran los únicos que no parecían convencidos de que esto fuera a ser una mazaca. Note que una de ellas, una mujer pelirroja, sonreía como si supiera algo. Los demás no. Esa debería haber sido mi primera pista. La fase de preparación concluyó. Ambos luchadores se sometieron a los últimos análisis médicos. Los generadores de gravedad se activaron en modo de espera, creando zumbido distintivo que te hacía sentir una sensación extraña en el oído interno. Zul Moon vibró la alarma de los 5 minutos. El ruido de la multitud alcanzó un punto álgido. Cravex se crujió los nudillos. Los 18. Jack Reeves terminó su barra de proteínas. Arrugó el envoltorio y lo tiró al vertedero de reciclaje. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo. El tipo de tranquilidad que surge de la paz interior o de la completa ignorancia del peligro al que te enfrentas. Apostaba por la ignorancia. De nuevo, debería haberlo pensado mejor. Zul Moon vibró hasta el centro de la arena. Su cuerpo cristalino refractaba las luces del techo en 1000 pequeños acuarios. El público se sumió en silencio anticipatorio que siempre precede la violencia. La voz de Rex resonó por los altavoces, logrando de alguna manera ser fuerte y áspera a la vez. Demos, caballeros y seres de todas las configuraciones biológicas. Bienvenidos al comate de exhibición de esta noche en la esfera de obsidiana. Muchos nombres intervinieron inmediatamente después de su voz sintética, desbordante de dramatismo artificial. Esta noche, presenciamos la fuerza imparable del poderío terraxiano contra la curiosa audacia de la ambición humana. Puse los ojos en blanco con tanta fuerza que casi me toqué. Las presentaciones se alargaron otros 3 minutos, con presentaciones holográficas de las estadísticas de cada luchador que hacían que Jack pareciera aún más patético en comparación. Croix entró en la arena entre un estruendoso aplauso, alzando los 6 brazos en una pose de victoria que técnicamente aún no se había ganado. Su confianza irradiaba de él como el calor de un reactor de fusión.
Jack entró por la puerta opuesta entre aplausos educados, casi compasivos, de la mayoría de la multitud y vitas absolutamente ensordecedores de la sección humana. Saludo con indiferencia, como se alegra a una barbacoa y en lugar de un juicio de comer potencialmente letal. Los dos luchadores se acercaron al círculo central. La comparación de tamaño fue casi cómica. Cracks tuvo que bajar la mirada 69 centimeters para hacer contacto visual. Jack echo la cabeza hacia atrás y dijo algo que los micrófonos no captaron, pero fuera lo que fuese, los rostros de Croix se sonrojaron de fastidio. Zil moon hizo vibrar las reglas. Protocolos de combate estándar. El combate continúa hasta la rendición, incapacitación o no corte técnico. La gravedad aumentaría por etapa. Ambos luchadores asintieron. La campana, un tono resonante que parecía vibra el sonido de tu esqueleto. Gravedad estándar 1G. Exactamente la que Jack estaba acostumbrado y aproximadamente la mitad de la que entrenaba a diario. El tórax se movió primero. Y que reconoce que era rápido para algo de su tamaño. Acortó la distancia en dos zancadas enormes y asestó un golpe con su brazo derecho principal. Un golpe que habría separado la cabeza de Jack de sus hombros. El Humano apenas se agachó y juró que su cabello alborotas por el viento. Retrocedió rápidamente, manteniendo la distancia en círculos. Kylex aprovechó la ventaja, lanzando una combinación de golpes que Jack bloqueó, esquivó y, ocasionalmente, solo apoyó los antebrazos con golpes sordos audibles. El Humano estaba luchando exactamente como se predijo. Su respiración era acelerada. No estaba conectando ningún contraataque efectivo. Kelks lo atrapó con un golpe de refilón en las costillas que hizo que Jack retrocediera 3 pasos. La multitud rugió de aprobación. Mi panel de datos mostró que las posibilidades de Jack disminuían aún más de alguna manera. Esto iba exactamente como todos esperaban. Todos excepto esos 20 humanos en la galería que seguían vitoriando como locos. 5 minutos después, Zil moon hizo vibrar la advertencia de aumento de gravedad. Los generadores zumbaron más fuerte. El campo cambió a 2G, el doble de la gravedad estándar de la Tierra. Ahora las cosas se pondrían interesantes. Pence que Crawlbeck se sentiría un poco más ligero que en su mundo natal. Quizás el 90% de su peso normal. Jack se sentiría el doble de pesado que nunca en su vida. Pero no fue eso lo que pasó. El Humano se tambaleó durante exactamente 2 segundos al aumentar la gravedad. Luego ajustó su postura, bajó su centro de gravedad y siguió moviéndose. Su juego de pies se volvió más deliberado, pero no disminuyó significativamente la velocidad. Crawlex, mientras tanto, parecía casi confundido por la menor gravedad. Su golpe empezó a fallar por amplios margines. Se sobreextendió en un puñetazo y casi se cayó delante. Jack aprovechó de inmediato, conectando su primer golpe real, un golpe sólido al torso inferior de Crawlbeck que hizo gruñir al torácico. No mucho daño, pero fue contacto intentional real. El ruido de la multitud cambió de tono, de un rugido confiado a un murmullo ligeramente preocupado. Revise mis instrumentos 2 veces por pence que falaban. El ritmo cardíaco de Jack era elevado, pero estable. Su consumo de oxígeno era alto, pero no crítico. Se estaba adaptando demasiado rápido para alguien que supuestamente experimentaba la doble gravedad por primera vez. Las matemáticas no cuadraban como dicen los humanos. Kurovx también pareció das cuenta de que algo fallaba. Cambio de táctica, intentando agarrar en lugar de golpear, usando su ventaja decisiva para agarrar y controlar.
Jack evitó dos intentos de regar. Y en el tercero, aprovechó el propio impulso de Krelovx y la gravedad reducida para desequilibrarlo. No fue un lanzamiento completo, pero sí lo suficiente como para que el tórax pareciera torpe. La sección humana de la multitud perdió la cabeza. Gritaban, saltaban, emission ruidos que mi traductor interpretó como diversas formas de ánimo, y al menos tres frases que definitivamente violaban los protocolos de decencia de la arrestación. Transcurrieron 12 minutos. Zil Moon volvió a señalar. La gravedad aumentó a 3G, el triple del estándar terrestre. Se suponía que aquí era don Jack se plegaba como una tienda de campana atmosférica barata. Carlax estaría aproximadamente 6 veces la gravedad de su mundo natal. Pesado, pero manageable para alguien con su formación. Jack estaría 3 veces más desarrollado de lo que la evolución diseñó para su cuerpo. Debería haber estado arrastrándose, jadeando, implorando clemencia. Y en cambio, sonrió. No una gran sonrisa teatral, solo una leve sonrisa cómplice que me heló la sangre por razones que no podía explicar. Bajó aún más en su postura. Sus movimientos se volvieron más económicos y dejó de intentarse sofisticado. Pura eficiencia ahora. Mientras tanto, Carl disminuía notablemente su velocidad. Respiraba con dificultad. Sus golpes eran más lentos. Telegrafiados. Las volteritas en inversión frente a 20.000 espectadores que no podían creer lo que veían. Jack conectó una combinación. 3 golpes rápidos al abdomen de Krell que hicieron retroceder al campeón. Las placas faciales de los thoraxians mostraban ahora colores de estas. Azules y morados que indicaban falta de oxígeno. El comentario de Rex había perdido de una predicción segura a una narración confusa. El Humano está, y no puedo creer que lo está siendo, el Humano está ganando el intercambio a 3G. Se añadió un nombre con una incertidumbre inusual. Esto no debería ser físicamente posible dados los datos fisiológicos que revisamos. Estaba recalculando frenéticamente todo en mi bloc de datos. Cada número que había ejecutado. Cada modelo en el que había confiado estaba siendo demostrado espectacularmente equivocado. Jack no solo sobrevivía. Estaba prosperando. Y esa sonrisa nunca abandonó su rostro. 18 minutos después del comienzo de la partida. La vibración de Zil Moon señaló el siguiente aumento. El generador de gravedad se activó con un sonido como si la realidad se distorsionara, y el campo alcanzó 4G. 4 veces el estándar de la Tierra. Las rodillas de Kravex se doblaron ligeramente antes de que pudiera controlarse. Sus 6 brazos caeron unos centímetros como si alguien les hubiera atado pesas. Su respiración pasó de trabajosa a jadeos entrecortados. El tórax experimentaba más del doble de la gravedad de su mundo natal ahora, y su cuerpo gritaba por ello. Cada movimiento parecía costar el triple de esfuerzo. Mientras tanto, Jack se ajustó de nuevo, girando los hombros una vez, 2 veces, y luego adoptando una postura que parecía casi relajada. Respiraba con dificultad. Claro, tenía la cara roja y el sudor le corría por la cara, pero seguía moviéndose, seguía fluido, seguía siendo peligroso. Su sonrisa se ensanchó. «Oy, cruel», dijo Jack. Su voz se oía con claridad por los micrófonos de la arena a pesar del esfuerzo. «Sabes que es gracioso, cruel». Vex no respondió. Demasiado ocupado intentando mantener la guardia alta. La tierra, mi mundo natal. Todos nombres decían que éramos de un mundo mortal. Gravedad extrema, clima violento, depredadores que pueden matar de 17 maneras diferentes. Dio vueltas lentamente,
haciendo que el tórax girara para seguirlo, lo que a 4G se estaba convirtiendo en un esfuerzo considerable. Dechen que estábamos locos, que evolucionamos en una pesadilla. Jack lanzo un golpe rapido que cruel vex ape nas bloqueo. Resultó que tenían razón. Sonrió. De verdad río mientras luchaba una gravedad 4 veces superior a la normal. ¿Sabes que hice mis partido para entrenar? Otro golpe. Este impacto en el hombro de cruel vex. Escale una montana en casa. A 4,200 metros de altitud, levaba una mochila de 23 kilogramos en union pozo Delaware gravedad Q, Psi, es exactamente una gravedad estándar. La multitud empezaba a comprender. Podia while la comprensión colectiva extendiéndose por las galerías de observación como una ola. Los humanos no provenían de un mundo de gravedad ligera. Venían de un mundo de gravedad estándar. Lo que significaba que habían evolucionado para manejar precisamente esto. Pero, lo que es más importante, habían evolucionado para ir más allá. Jack aprovechó su ventaja, conectando una sólida combinación que hizo que Kovacs a tambalear hacia atrás. Cada paso era una evidente lucha contra el peso aplastante. Y sabes que más hacemos para divertirnos, continuó Jack. Y la guerra psicológica en su voz era inconfundible ahora. Usamos chalecos lastrados. Hacemos algo llamado entrenamiento de resistencia. Literalmente, numbers atamos masa extra el cuerpo y luego hacemos ejercicio porque, al parecer, estamos locos. Barrio la pierna de Colavex. No lo suficiente para derribarlo. Pero si para que el torácico entrara en pánico y gastara energía en agarras. Tu especie evolucionó para soportar 1G, la mía evolucionó para soportar 1G. ¿Adivinan quién de nosotros pasó los últimos 6 meses entrenando a los 5? La arena estalo en caos. No los luchadores. Seguían en marcha. Pero todo lo demás. Los extraterrestres se gritaban en 40 idiomas diferentes. Los denderianos de la sección 7 se enredaban los tentáculos, confundidos. Los que respiraban metano emission ruidos que los traductores finalmente interpretaron como variations de oh, no, oh, no, oh, no. La sección humana se volvió completamente loca, cantando algo que sonaba como tierra, 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 pero con muchas más groserías creativas. Rex gritaba por el micrófono. Esto cambia todo lo que creamos sobre la fisiología humana. Muchos exigen frenéticamente a las bases de datos. Su voz sintética se quebraba con lo que solo puedo describir como pánico digital. Los registros indican que los humanos han estado realizando entrenamiento de alta gravedad durante más de 2 siglos. Esta información era pública. Simplemente nunca la comprobamos. Mi tableta de datos empezó a sufrir lo que solo puedo describir como una crisis nerviosa. Los algoritmos de apuestas intentaban recalcular las probabilidades en tiempo real y fallaban estrepitosamente. Las probabilidades de Jack aceleraron de 84 a 7 a 1, luego a 120 a 1 y luego a 50 a 1. Entonces, el sistema simplemente se rindió y mostró un mensaje de error. Los créditos cambiaban de manos tan rápido que los procesadores de transacciones no podían seguir el ritmo. Alguien en la sección de operations de Zenthri lloraba o ría. No podía distinguir cuál. El optimista Humano que había apostado 2,000 créditos por Jack estaba a punto de Jesus muy rico. La seguridad de la estación probablemente tendría que escoltarlo para protegerlo de los jugadores furiosos. El tablero del mercado mostraba un caos total, con números parpadeando y cambiando a una velocidad inimaginable. Varias casas de apuestas estaban cerrando sus operations por completo, negándose a aceptar más apuestas.
Una cabina simplemente colgo un cartel que deixa cerrado para siempre, y el operador se marchó. Mientras la arena se sumía en el caos. Record algo que había perdido por alto en el archivo de Jack. Algo enterrado en su información de fondo que descarta como irrelevante. El Humano había perdido 8 años en algo llamado el Cuerpo de Marines, una organización militar en la Tierra. Su hoja de servicio incluía entrenamiento en entornos que iban desde desiertos donde la temperatura alcanzaba los 30 degrees hasta condiciones árticas de -40 degrees y operations a gran altitud donde tenían el oxígeno normal. Había completado algo llamado Semana del Infierno, que implicaba actividad física continua durante 5 días y medio con un total de 4 horas de sueño. 4 horas en total. El hombre había sido literalmente entrenado para operar su cuerpo más allá de los límites biológicos normales. Y hizo fue antes de que se presentara como voluntario para el programa de combate de Gravedad, que según las notas que ahora leía frenéticamente, implicaba 6 meses de entrenamiento progresivo en cámaras de Gravedad que iban de 2G a 5G con sesiones que duraban hasta 4 horas por día. Cavex, a través de una combinación desesperada. Los 6 brazos moviéndose en lo que debería haber sido un ataque abrumador. En Gravedad normal, podría haber funcionado. En 4G, era lento, predecible, y Jack esquivó cada golpe como si estuviera en una simulación de entrenamiento. El Humano contraatacó con un brutal golpe al cuerpo que hoy conecta incluso desde mi puesto en la galería superior. El sonido fue como un martillo golpeando con clex emitió un sonido que los traductores no pudieron descifrar, pero que sin duda significaba dolor en cualquier idioma. Su brazo izquierdo quedó por completo, colgando inerte. Jack y siquiera parecía cansado. Parecía concentrado, tranquilo, como si hubiera encontrado su ritmo. Su sonrisa nunca se desvaneció. Sabes que es lo peor, dijo Jack con tono informal, como si no estuviera desmantelando a un luchador campeón. Ni siquiera soy tan bueno. Soy un luchador de Gravedad Humano de nivel medio. Tenemos gente en casa que entrena a 6G 6-inch. Acentuó esto con otra combinación de la que Croix apenas se defendió. Las galerías de observación estaban en completo desorden. Se desataron discusiones. Un calvariano y un zen fury se alimentaban físicamente en la sección 12 por una apuesta disputada y la seguridad de la estación se apresuraba a intervenir. Las bases de datos se inundaban de consultas sobre la tierra. Los métodos de entrenamiento humano y las clasificaciones de los mundos mortales. Al parecer, varias especies comprobaban frenéticamente si sus futuros oponentes humanos tenían antecedentes similares. Los canales de comunicación de la Federación Galáctica de Cometas se llenaban de demandas de aclaraciones, cambios de reglas y protestas formales. Via un administrador simplemente apoya la cabeza en su escritorio y negarse moverse. Sol Moon permanecía en la arena con aspecto completamente perdido, su cristal y su cuerpo parpadeaban con colores que indicaban confusión y preocupación. El cometa seguía técnicamente en marcha, pero todos sabían cómo terminaría. Todos excepto Cavex, que seguía intentándolo. Bendito sea su obstinado corazón torácico, incluso cuando su cuerpo lo traicionaba bajo el peso aplastante. 24 minutos después, Zil Moon tomó la decisión que pasaría a la historia de los deportes galácticos. Su vibración señaló el aumento final de la gravedad. El generador rugió con fuerza. El aire mismo pareció brillar y el campo se fijó en 5G. 5 veces la gravedad estándar de la Tierra. Gravex se desplomó, no quio, no trapezo, sino que se desplomó de rodillas con un estruendo que agrietó el suelo resistente a los impactos. Sus 6 brazos tocaron el suelo para sostenerlo.
Su respiración sonaba como un reciclado de aire variado. Cada músculo de su cuerpo era visible bajo su piel, tensándose contra el peso insoportable. Intento ponerse de pie, logró levantarse unos 15 centímetros del suelo y se desplomó de nuevo. Sus placas faciales se habían vuelto completamente moradas. El equivalente torácico a una privación crítica de oxígeno. Jack, mientras tanto, se agachó, se estabilizó durante unos 5 segundos y luego se incorporó, lento y cuidadosamente, pero se mantuvo en pie. La arena quedó en completo silencio. Se podría haber oído caer un alfiler en el vacío del espacio. Entonces Jack hizo algo que me persiguiera en las pesadillas hasta la muerte. Se agachó y hizo una flexión. Una flexión completa a 5G. Su rostro se puso de un alarmante tono rojo. Las venas de su cuello se le marcaron como cables, pero lo hizo. Entonces se levantó, miró directamente a HFY y sonrió. ¿Sabes qué? Dijo entre dientes. Aprendí esto de mi instructor. Procedió a hacer 3 saltos de tijera. 3 a 5 veces la gravedad terrestre. Este maníaco hace saltos de tijera como si estuviera en una clase de gimnasia. No eran bonitos. No eran elegantes, pero los completo mientras Corvex ni siquiera podía levantar la cabeza. La sección humana perdió la cabeza de tal manera que la seguridad de la estación simplemente desistió de intentar mantener el orden. Se subían a los asientos, abrazaban a desconocidos y gritaban con tanta alegría que varias advertencias de queja por ruido aparecieron en mi pantalla. Quería enojarme por la falta de profesionalismo, pero sinceramente, estaba demasiado aturdido para sentir nada. Colabex intentó levantarse una vez más. Levantó un brazo, temblando por el esfuerzo, y luego cedió. Su voz llegó a través de los micrófonos, rota y áspera. Me rindo. Me rindo. Por favor, espíritus misericordiosos, me rindo. Zil moon vibró la señal del final del comete tan rápido que casi destrozó su propia estructura cristalina. El campo gravitatorio descendió a 1G en modo de apagado de emergencia. La capucha cambió, revolviendo el estómago de todos. Los equipos médicos acudieron a la arena. Cavex yacia ali jadeando como un pez. Sus 6 extremidades se desplegaron, como si alguien lo hubiera perdido por un compresa de fusión. Jack se acercó a él, moviéndose un poco rígido, pero por sí mismo, y le ofreció una mano. Los toraxianos la miraron fijamente un buen rato, luego la tomaron, dejando que la ayuda humana lo sentara. Buen comete, dijo Jack, con un tono genuinamente respetuoso. KLX solo jadio algo que los traductores interpretaron como es un demonio heco de carne y hueso. Un gran elogio para un toraxiano, de heco, que las entrevistas posteriores al comete fueron oro puro. Rex le puso un micrófono en la cara Jack en cuanto los médicos le dieron el alta, prácticamente vibrando con una desesperada necesidad de explicación. Jack Reeves, Humano, acabaste de derrotar a un 43 veces campeón en su propia especialidad. Como Jack tomó un largo trago de un recipiente con agua, se limpió la boca y se encogió de hombros. Entrenado para ello. Mira, todo el mundo sigue actuando como si 1G fuera gravedad ligera. No lo es, se aclara la garganta. Es estándar. En el término medio. Evolucionamos para ello. ACIQ construimos toda nuestra civilización y en torno a hacernos más fuertes en ella. Gimnasios, deportes, entrenamiento militar. Todo numbers empuja más ala de nuestra línea base. Sonrió a la cámara. Además, y no puedo enfatizarlo lo suficiente. La tierra es mala.
Nuestro planeta intenta matarnos constantemente. Hurricanes, terremotos, animals con veneno, plantas con espinas, clima que oscila 100 degrees. Numbers hicimos duros porque teníamos que hacerlo. El entrenamiento de gravedad era simplemente el siguiente paso lógico. Plenty name hizo la pregunta que todos querían respuesta. ¿Sabías que ganarías? Jack serio. Una risa genuina que lo hizo reír y agarras las costillas. Oh, claro que no. Pense que tenía tal vez un 30% de posibilidades. Que el es realmente increíble, pero sabía que la gravedad la haría más daño que a mí. Y confiaba en que esa ventaja fuera suficiente. Honestamente, si la lucha se hubiera cuidado en 3G, probablemente habría ganado. Tuve suerte de que la levaran a 5. Suerte. Llamó el hombre a desmantelar sistemáticamente a un luchador campeón mediante una adaptación superior. Suerte. La entrevista continuó durante otros 10 minutos con Jack revelando casualmente que su régimen de entrenamiento incluía subir corriendo las escaleras del estadio con chalecos lustrados, sentadillas sosteniendo discos que pesan tanto como un dende pequeño y algo llamado burpees que son a bar a crimen de guerra. Kovac, siendo entrevistado en una camilla médica con asistencia de oxígeno, se mostró cortés en la derrota. El Humano luchó con honor. Lo subestime. Este semi-fracaso, no el suyo. Luego hizo una pausa y añadió. Además, su especie está maldita por dioses furiosos, y no quiero saber nada de los nunca más. En menos de 3 horas, el comité deportivo galáctico convocó una sesión de emergencia. Me incorporaron como analista que había trabajado en el encuentro, lo que significó ver 15 especies diferentes discutir en tiempo real. El representante terraxiano exigió que se prohibiera por completo a los humanos participar en combates gravitacionales, calificándolos de una ventaja injusta encubierta. El delegado zenthari argumentó que los humanos simplemente habían optimizado su entrenamiento, lo cual estaba dentro de las reglas. Un administrador salvadoreño sugirió implementar desventajas de gravedad específicas para cada especie. Esa idea duró aproximadamente 40 segundos antes de que la representante humana, una mujer llamada Jennifer Torres, señalara que sería discriminatoria y probablemente violaría 17 tratados de igualdad galáctica diferentes. Tenía razón, lo sabía. Y su sonrisa era tan peligrosa como la de Jax. El comité discutió durante 6 horas. Las propuestas iban desde razonables, como una mejor evaluación fisiológica previa al comité, hasta absurdas, como obligar a los humanos a usar botas magnéticas para aumentar el peso. Al final, no cambiaron absolutamente nada. Las reglas se mantuvieron iguales. El comité gravitacional permaneció abierto a todas las especies dispuestas a competir. La única regulación nueva fue la divulgación obligatoria de la gravedad del mundo natal y los entornos de entrenamiento en la base de datos de los luchadores, información que había estado disponible públicamente todo el tiempo. En cualquier caso, los humanos no fueron vetados, ni discapacitados, ni restringidos. El comité emitió una declaración que básicamente equivalía a asumimos mal. Ese es nuestro problema, no el de los humanos. Los competidores deberían investigar mejor, que era la forma más diplomática posible de decir que parecíamos idiotas y que estábamos profundamente avergonzados. La declaración finalizaba con un recordatorio de que el comité gravitacional, como todos los deportes de arena, era voluntario y cualquiera que no quisiera enfrentarse a un oponente humano podía simplemente rechazar la partida. Carlos anunció su retiro al día siguiente. También lo hicieron otros 4 campeones de comité gravitacional de diversas especies.
La sección humana de la clasificación de repente parece mucho menos concurrida en los niveles superiores. Las consecuencias continuaron durante semanas. Las casas de apuestas de toda la Galaxia implementaron nuevos algoritmos que tenían en cuenta específicamente los oponentes humanos. Las instalaciones de entrenamiento comenzaron a anunciar programas de alta gravedad al estilo terrestre. Hubo un breve pánico cuando alguien calculó que los humanos, en teoría, podrían manejar gravedades aún mayores con el entrenamiento adecuado, lo que dio lugar a oscuras especulaciones sobre lo que serían capaces los humanos a 7 Alguien inició una petición para clasificar la Tierra como un mundo de muerte restringida, que obtuvo unos 2001 de firmas antes de que los humanos la inundaran con contrafirmas que simplemente dejan afrontarlo con más dificultad en varios idiomas. Jack Reeves se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana con contratos de patrocinio de 6 compañías deportivas diferentes y una oferta para un libro que rechazó cortésmente. El Humano optimista que apostó 2,000 créditos por él, cobró 4,000 renunció a su trabajo y compró una pequeña luna. Cavex finalmente se recuperó, abrió un gimnasio de entrenamiento en su mundo natal y se niega a hablar del partido más allá de ser. Aprendí valiosas lecciones sobre humildad y investigación. Entonces, que aprendí al ver Jack Reeves desmontar todas las suposiciones que teníamos sobre las limitaciones humanas. Simple. Nunca, bajo ninguna circunstancia, confíes en tu primera evaluación cuando se trata de humanos. Están optimizados para un mundo que intenta asesinarlos activamente y creen que es normal. Consideran que el sufrimiento es opcional para el desarrollo del personaje. Consideran las limitaciones físicas como sugerencias en lugar de límites. 6 meses después de esa partida, todas las principales organizaciones de combate de la Galaxia habían actualizado sus protocolos de evaluación de amenazas para incluir una sección específicamente titulada El problema humano. Que detalaba exactamente cuántos problemas podría causar una especie al provenir de un planeta que también servía como centro de entrenamiento para la guerra biológica contra sus propios habitantes. Sigo trabajando como analista. Sigo analizando números y ejecutando modelos de probabilidad. Pero ahora, cada vez que un humano entra en la ecuación, simplemente escribo impredecible, asumo peligroso, apuesto en consecuencia y doy por terminado el asunto. Mi nueva política personal es simple y absoluta. Nunca, por ninguna cantidad de créditos u obligaciones profesionales, sugería que un humano no puede hacer algo físico porque en el momento en que les digas que es imposible, sonreirán y luego te demostrarán que estás equivocado solo para hacer una diferencia.